अस्सलाम वालेकुम दिवहिंग अडु दुनिया मी प्रोग्राम बल्लो मुंगिंदवा हुरिहा बेफुना मरहबा दनमंग मी प्रोग्राम आयकु तिबेफुना मी बदल कोली अरुण अब्दुल मुअज अदगुन तिबेफुना हमें मी प्रोग्राम का मालूमात हिस्सा कोल मुंगिंदानी रसूल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ अलिफ तालु के आम मजिदु के हद्दी हनुमना बदल मुगा बर वडागतुमा अमेरिका एकुरे बिदतुफुल के उस्सलिता अदरसूल जमहूरिया के मी दतुफुल गावानी अलिफ तालु के आम मजिदु के हद्दी हनुमना बदल मुगा बर वडागिन ताकुरिर खुरबाफा आदि अलिफ तालु के सलामती मजलिहु काविस बर वडागिन वाहक फुलतकवी मी राज्य के तारीहु काविस राज्य के एम इस वेरिय के अलिफ तालु के सलामती मजलिहु का बर वडागिन वाहक फुलतकवी फुरतमा फहरु रसूल जमहूरिया के एम दतुफुल दिमावी राज्य अलिफ तालु के मेंबर कौम का विता फंसास नु आहार फुरुनु मुनासबाया रसूल जमहूरिया के मी दतुफुल के तरंग आम मजिदु के हवासा गवनी एक एक बदमतो के आबार वडाकिन खोचिया के हैसियत रियासत बलहट वाफा आदि एक एक मौलू तक एमनिफानु ताकुरीर कुरेवी एमनिफानु के ताकुरीर ता मैगनु कते के आमाज कुरेवी मौसम में बदव तक अतिमावेट्टा हुरी गोंजहुन तव के इतुरु इक्तिसादी आदि इज्तिमाई मसला तक मी गीतुनु मिस जुवानु बारवरी कुरुमा डिजिटलाइजेशन फदा मौलू तक बस एमनिफानु मानी वाहक फुल तक वाफा ఎక్కువేళ దౌలత్తవుకి ఆము మజిలివుకి హద్ది హన్నువన బద్దల్ముగా బెరవడాగతు మట్టక రసూల్ జమహూరియా డాక్టర్ మొహమ్మద్ ముయిజ్ అమెరికా క న్యూయార్క్ కురబాద తుర్ఫులగా ఫురావడాగతి సెప్టెంబర్ మహుగే విహివనతుహు మీ రసూల్ జమహూరియా క మకామ హవాల వడాగతు మఫో రసూల్ జమహూరియా అమెరికా అది అలిఫ్తాల కురబా ఫురతమద తుర్ఫులు अमेरिका फुरावडागतुम के कुलिन रसूल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ वनी मीडिया या बदल कुरवा ए दतुर फुलामे तो कुरबे उम्मीद तंग हिस्सा कुरबाफा रसूल जमहूरिया विदालवी दिवै राज्यं एम्मे फायदा वानी बैन अक़वामी दुनिया या गुलिलामे हुनु वारक कमा एमनिक पालग में दतुर फुलगा अलिफ ताल के आम मजदिहा अदि एके के बदल मुंतवगा कौम मुहिम कंकमगा राज्य के बस इववाने कमगा विदालवी අයිගත කවුණු ගබෝ කුරාගතුග දිවෙහි රාජ්‍ය එමෙ ෆෑදාවාණි බයිනල්ලගවාමි දුනියා ගුලිලාමි හුණු වරක රාජ්‍ය ෆෑදා හොරි එකේකි කන්තත්ත කොද්ද විදාන ෆරත්තක ගින ගින වාහක දක්ක එකුග මසෙ කුරෙවිගේ හිමිම UN දියොමකි අවුණු දෙකේ ගතුග ආදි අමුදු මිව ගතු රාජ්‍යගේ حالත ගතුන් වරම් මුහිම කම රාජ්‍යගේ ෆරාතුන් දක්ක මුරි වාහක දක්ක ආදි දුනියේ හිඟා එකි කංකම ගවස් අවුන්මෙන්ගේ බස් එතන නුගොස් ඉවුම එතන ගොස් දේවා දෙකුමාර තෆාත අද UN ಗ ಹುರಿ ಏಕಿ ಕಂಕಮ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತು ಅಲಿಫ್ ದಾಲು ಮಜ್ಲಿಸ್ ಮಿ ಹಾತನ ನಾ ಗೊತ್ತು ಆ ಗೊತ್ತ ಬಲಾರು ರಾಜ್ಯ ಕಾಲ ಕುದಿಗಾಮತಕ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಗಮತಕ ಜುಮ್ಲಕ ಮುಳಿ ದುನಿಯಾಗೆ ಅಲಿಫ್ ದಾಲು ಮೆಂಬರುನ್ನ ಎಮ್ಮೆ ದೇವೆ ಗೊತ್ತತ್ತು ಕಂತ ತಮ್ಮಿ ಮಣಿ ವಾಕ ವ್ಯಸ್ತೆಕ್ಕೆ ದೆಕ್ಕುಮಕಿ ಅಮಾವುಮ ಇಮ್ಮೆಗೆ ಸಹಕ್ಕೆ अलिफ तालु के आम मजलिहु के हद्दी हनुवना बदलुमगा बैर वडागतु मकुरबा अमिद तुरफुलगा अमेरिका का न्यूयॉर्क का वडागनेवी सितंबर मोह के 21 वनत वहु न्यूयॉर्क के जॉन एफ केनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मनिकफान मरहबा विदालवी दिवे राज्य अलिफ ताल खंडालाफा हुनवा सफीर डॉक्टर अली नसीर मोहम्मद ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ವಡಾಗಿನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಮನಿಕ್ ಫಾನ ಫುರತಮಸ್ ವಡಾಗತಿ ಅಲಿಫ್ ತಾಲುಗೆ ಮಾ ಇದಾರಾಯ
ಎದುವಹು ಕುರಿಯದ್ದಿಯ ಸ್ಮಾಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸೀಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆರವಡಾಗತುಮ ಮೀ ಬದ್ದಲವುಮ್ಗೆ ಕೋಚಿಯಾಗೆ ಹೈಸಿಯತು ನೆಸಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಜ್ದಕ್ಕೆ ವಾಹಕಫುಲ್ಗಾ ವಿದಾಳವಿ ಸೀಟ್ಸ್ಗೆ ಗೌಮತವ್ಗೆ ಇಕ್ತಿಸೋದ ಭರೋಸಾ ವೆಫಾವಣಿ ಮದು ಸಿನಾಯತ್ತಕ್ಕೆ ಗಮಚ್ಚಕಮಶಾ ಎಹೆಂಕಮ ಇಕ್ತಿಸೋದು ಸಿಂತಫಾತ ಕುರುಮ ಗಿನ ಮಸಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ಕುರಂಜಿಹೇಕಮ ನೆಸಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ವಿದಾಳವಿ ಇಕ್ತಿಸೋದು ಸಿಂತಫಾತ ಕುರುಮಕಿ ಹಮೇಕನ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರಂಹೆಂ ಅಮಾಜೆ ನೂಂಕಮಶಾ ಎ ಸೀಟ್ಸ್ಗೆ ದೆಮಿಯತುಮ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಕುರಂಜಿಹೇಕಮೆಕ್ಕಮ. Let us recognize too that external solutions alone will not suffice. We, the Sikhs, must take full ownership of our development journey. We must build robust institutions, enhance our productive capacities, and empower our communities to lead this transformation. Our future depends on our own ability to harness our economic capital, promote entrepreneurship, and implement homegrown solutions that reflect the unique strengths of our island nations. ಹಮ ಎದುವ ರೈಸಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾವನಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಂ ಅಲಿಫ್ತಾಲ್ಗೆ ಮೆಂಬರು ಕನ್ ನಿಬುಣತಾ ಫನ್ಸಾಸ್ನು ಆಹಾರ ಫುರೆ ದುವಸ್ ಫಾಹ ಕುರುಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂ ದೆವ್ವಿ ವಿಡಿಯೋ ಮೆಸೇಜ್ ದೆವ್ವಾಫಾ ಅಲಿಫ್ತಾಲ್ಗೆ ಮಾ ಇದಾರಾಗೆ ಕುರಿಮತಿಗ ಹುಣ್ಣವಾ ದೆವ್ವಿ ಮೆಸೇಜುಗ ರೈಸಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾವನಿ ಮಿ ಮುನಾಸಬತುಗೆ ತಹುನಿಯಾ ದಿವೆ ರೈತುನ್ನ ಡಿಪ್ಲೊಮೇಟುನ್ನ ದನ್ನವಾಫಾ ಎಮನಿಕ್ ಫಾನ್ ವಿದಾಳವಿ ಗೌಮೆಗೆ ಮಿನಿಮಂ ಕಂ ಬಲ ಗಣವೇಣಿ ಎ ಗೌಮೆಗೆ ಮಿನಿಮಂ ಕಂ ಎಹೆಂ ಕೌಮತಕಂ ಅಂಗಾದಿ ಖಂಡಳಿಗೆಂವಾ ವಕಿ ಸರಹದ್ದಿಗೆ ಮಚ್ಚ ಸಿಯಾದತಿ ಬಾರು ಒಯ್ಕಂ ಅಂಗಾದಿಗೆಂ ಕಮ ನೈಸಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ದೆವಿ ಮೆಸೇಜುಗಾವನಿ ಎಮನಿಕ್ ಫಾನ್ಗೆ ಖಾರಿಜಿ ಸಿಯಾಸತುಗ ಅಬದ್ವೆಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಇಸ್ಕಮ ದೆವ್ವಾನಿ ದಿವೆಹಿಂಕ ಮಸ್ಲಾತು ಹಿಮಾಯ ಕುರುಮಕಮ ವಿದಾಳವೆಫಾ ಅದಿ ಪ್ರೋ ಮೋಡಿವ್ ಸಿಯಾಸತು ಕುರಿಯಗೆಂ ದವಾನೆ ಕಮ ವಿದಾಳವಿ ಗೌಮುಗ ತರಗಿಯ ಬೇನುವ ಮಗುತ ಕೊಶೇಣಿ ಅವಳ್ಮೆಂಗೆ ಗೌಮಕಿ ಮುಳಿ ದುನಿಯೇಗಾವ ಸಿಹಿತಿರಾಮ್ ದಿಫಾವ ಗೌಮಕ ವೆಗೆ එකම් කුරවේණි මිෆද මෑදාන් තහුග අවුල්මෙන්ගේ අඩුෆුදෑග. ඉහතිරාම් කුරා හේතරාම් විබේ බයකවක. මී අවුණු අලිස්දාල සියාරක්කො එම්ම ඉස්කන් දේනකම. දෙවහිරාජ්‍යය මෙද අවුණු දෙකේ අසබුරහාමකුරු. දිවහින්ගේ අඩු දිවහින්ගේ වින්දුගේ අඩු දිවහින්ගේ හිසාස්ත ඉන්න. ಸಮಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹುಳುವುಮಿಗೆ ರಸ್ಮಿಯಾತೋತಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಹುಗೆ 22 ವಣದವಹು ಈ ರಸ್ಮಿಯಾತುಗ ರೈಸಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಜ್ವನಿ ಬೆರವಡಾಗೆಂಫ ಮಿ ಸಮಿಟಕಿ ಕೌಮತವುಗೆ ಇಸ್ವೆರಿಂ ಎತ್ತನ ಕೊಂಬದ್ದಲ್ವೆ ಮಿಹಾರ್ ದುನಿಯಾ ಕುರಿಮತೆ ಪಾವಾ ಗೊಂಜೆ ಹುಂತಕಂ ಹಲ್ಲು ಹೋದುಮ ಮಶ್ವರಾಕೊ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲ್ ರಕ್ಕಾತರಿ ಕುರುಮ ಎಮ್ಮೆಂಗೆ ಖಿಯಾಲ್ ಹೋದುಮ ಕೂರಿಯ ಗೆಂದಿಯ ಸಮಿಟೆ ಮಿ ಸಮಿಟ ಹುಳುವುಮಿಗೆ ರಸ್ಮಿಯಾತುಗ ರೈಸಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಜ್ದಕ್ಕೆ ವಾಹಕಫುಲ್ಗ ವಿದಾಳವಿ ಅಲಿಫ್ತಾಲುಗ ಏಗಿ ಕಂಕಮ ಮಶ್ವರಾಕೊ ತಸವ್ವುರ್ತಂ ಹಾಮ ಕುರಮುನ್ ದಾತಾ ಎತಂ ಅಹರೆ ವಿಫಾ ವೀನಮವೆಸ್ ಏಕಂಕಂ ಹೋರಿ ಅದಿವೆಸ್ ಹಗೀಗತ ಕಣ್ಣು ಹದಿಕಮ ನಮೆಸ್ ಮೀ ಮಲ್ಟಿಲೆಟರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತ ಮೆದುವರಿಕೊ ಕಂಕಂ ಹಗೀಗತ ಕಂ ಹದಂ ವಿ ವಗುತಕಮಶಾ ಏಕಂ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರವೇಣಿ ತಿಂಕಮ ಕಬ್ಬಾರ್ ಒಳಾಗೆಂ ಕಮ ವಿದಾಳವಿ ಏಯ್ ಜುವಾನು ಬಾರವಿರಿ ಕುರುಮ ಮೂಸುಮಂಗ ನಬದವತಕ ಅದೆಕೊಳ ಕುರ ಮಸಕ್ಕೆ ವರ್ಗದ ಕುರುಮ್ಗೆ ಇತುನು ಮಾಲಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಮತ ಬಾರವಿರಿ ಕೊಗ್ಗೆಂ ಕಮ ರೈಸಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ವಿದಾಳವಿ. Young people shape the world of today, and they will lead the world of tomorrow. The declarations and the pacts we craft must inspire and engage young people. In the Maldives, we understand that an enabling environment is key to true empowerment. We are investing in cutting-edge digital infrastructure to ensure every young person has access to the latest technologies. Our vision is a Maldives where digital innovation is the engine driving economic opportunity and social equity. These initiatives will enable our youth to seize the opportunities before them, to unleash the power of their creativity, be the master of their present and future. ಹಮೈದು ರೈಸಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ವನಿ ಅಲಿಫ್ತಾಲ್ಗೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜನರಲ್ ಎಂಟೋನಿಯೋ ಗುಟೆರೆಶಾ ಬದ್ದಲ್ ಖುರಬಾಫಾ ಮಿ ಬದ್ದಲ್ ಖುರುಮ್ಗೆ ರೈಸಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ವನಿ ಅಲಿಫ್ತಾಲ್ಗೆ ನಿಜಾಮ್ಗೆ ತೆರೆಂ ರಾಜ್ಯ ಮಿಹಾರವರೆಂ ಹರಕಾತ್ರಿ ದೌರೆಂ ಅದಾ ಖುರುಮ ಖಾಸಗೊತೆಗ ತರಗ್ಗಿ ವಮುಂಗನ ಕುದಿ ಜಜೀರಾ ಕೌಮ್ತಕ ದಿಮಾವಮುಂದ ಮಾಕಣು ಮಸಲ್ತಕ ಗೊಳೆ ಕಂಕಮುಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರುಮ ತಯ್ಯಾರಂ ಒಕ್ಕಂ ಫಾಹಗ ಖುರಬಾಫಾ ಆದಿ ದರಾನಿ ಕುಡ ಕುರುಮ ಮಾಲಿ ಹಾಲ್ತ ರಂಗಳಕೊ ದೆಮೆහෙಟ್ಟನೆ ಹಲ್ಲುತಕೆಂ ಹೋದುಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಎಜೆಂಡಾ ಎಕುಲವಾಲುಮ್ ಗಮಸಕೆ ಕುರವಮು ಗೆಂದವಾ ಕಂಫಾಹ ಕುರವಾ ಗೌಮ ಕುರ್ಮತೆ ಪಾವಾ ಮಾಲಿ ಗೊಂಜೆ ಹುಂತ ಗಮಚ್ಚವೆಸ್ ಎಮನಿಕ್ ಫಾನುಗೆ ವಾಹಕ ಫುಲ್ಗ ಅಲಿಯಲು ವಾದೆವಿ
रईसुल जमहूरिया वनी बिल्डिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी इन स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के नमुगा अलिफ तालु के आम मजलू के हवासा गाबे भी हरकातु गावेस पैरवडाई के वाहक फुर्दक खवाफा ए बदलु मुगा रईसुल जमहूरिया वनी खुद जजीरा कौम तहु के दरने देखुमा දෙමෙහෙටන විහල්ලුතකෙන් හෝදා දිනුමක් ගොවාල වාෆා आदमी बदलम के कोचिया के हैसियतुन इसल जमहूरिया देखिए वहाँ फुलका विदालवी सीट्स के कौम तक इक्तसोदा भरोसा विफावानी मधु सिनाय तक के मच्चकमशा एहन कम इक्तसोद सिंतफात कुरुमा गिनम से कतके कुरन जहे कमा We are also investing heavily in skills development programs to harness the benefits of the digital economy. By equipping our youth with the necessary digital skills, we are positioning ourselves to tap into the global creative economy valued at $2.25 trillion. Leveraging the rise of e-commerce and digital platforms, we are reforming our regulatory frameworks to boost commerce, encourage value addition, and enhance our global competitiveness. हमें रईसुल जमहूरिया वनी अमेरिका के न्यूयॉर्क का अधिकारी सरहद तक अदिरुवा बय दिवहिन बदल खुरबाफा मी बदल खुरवुम के रईसुल जमहूरिया वनी अमेरिका का अदिरुले दिवहिन फाहा खुरवी खं खोदेवुमा मसके खुरवाने कम यकीन कंदे वाफा अदिरयतुन्ना विहा वस्कातुन अयतुन के अडवा सवागिन सरकारू के सियासतन खुलवालेवुमा मसके खुरवा कम कावेस एमनिक फानु विदालवी रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ चाइना के खारिजी वजीर वांग यी बदल खुरवी सितंबर माह के 23 वनद बहु आम मजलू के हवासा का बेबी मी बदल खुरवुम के रईसुल जमहूरिया वनी चाइना या एको ओन्न गुणुमा राज्य दिव्वा अहमियत खम के मच्चंग अदिर वाला वाफा आदि देगोम के दमेदुगा विफावा एबस वंतका देगोम गुड़गिन खुडियगंता मशरूतका गुलेगतुम वस देबेफ्लो मशवरा खुरवी मीगितुन राज्य के फतुर वेलकम के सिना तरगी कुन चाइना इंदमुंदा इबारदुमवस रईसुल जमहूरिया शुक्र अदा खुरवी खारजी वजीर वांग यी वनी देगोम के शामिल वुं और नहुरिया दायरे गावस दिवहि राज्य चाइना के तायद लिबेने कम के यगिन कंदे वाफा Hamidu Beb Summit of the Future Interactive Dialogue 3 Towards a Common Digital Future के कोस के आगे हैसियतों रईसुल जमहूरिया वनी रियासत बलहटवा बदल में कुड़िया किंत वाफा रियासतों का इन्नवा वाहक फुर्दकों अमनिक फानवनी दुनिया के आबादी के थिम्बैकुल एब्बे की इंटरनेट के खिदमत अनुला दिरुल मुंदा मीहुं कमशा एकम के सबबुम वकिन खास को तरक्की व मुंग अन्ना कौम तकुगा तरक्किया अदुल इंसाफ अंहुरस एलेकम का विदालफा The present reality is that over 1/3 of the global population remains disconnected from the internet, particularly in developing countries. This digital divide is not only about access to internet, it is a profound barrier to development, opportunity and justice. For SIDS, LDCs and LLDCs, the digital divide exacerbates existing vulnerabilities. To bridge this divide and achieve the objectives of the Global Digital Compact, I urge all participants in this interactive dialogue to identify policies and actions that ensure no country, no one is left behind. एक फ़हुन रईसुल जमहूरिया वनी कुवैत के वाली अहद शेख सबाह अल खालिद अल हमद अल मुबारक अल सबाह बदल खुरवाफा में बदल खुरम का वाहदकुम रईसुल जमहूरिया वनी कुवैत के सरकारों दिवे राज्य देवम गिंदवा एही तरीका मटका अदिवकिन खास को सिखी दायरा देवा एही तरीका फाह खुरवा शुक्र अदा खुरवाफा मीगितुन ततुरफतुर के निजाम इतुरा फुलाकुरुं हिमनेहिं सरकार के तरक्की के एजेंडा का हिमने खंततंग हासिल खुरमा देवा अहमियत रईसुल जमहूरिया फाह खुरवी आदि दिवहि राज्य का इन्वेस्ट को राज्य का तरक्की का बैवरमुमा रईसुल जमहूरिया वनी कुवैत के इन्वेस्टर दावत देवाफा
ए बदलवुम फव रईसुल जमहूरिया वनी यूरोपियन कमीशन के रईसा उर्सुला वंडलैंड बदल कुरवा विलाते कौम तक राज्य एक्सपोर्ट कुरा महुन्न का टैरिफ नोता फी बोडवु मागुलिगिन राज्य बोडति दहित के कुरिमति वाक मविदालवे एकमगे मशवरा कुरवाफा मि बदलवुम के रईसुल जमहूरिया वनी सरकार के तरक्की के एजेंडा हुशालुवा राज्य के तरक्कीयं इतुरु एहितरि कंबेनुवा मुहिम दायरात फाहग कुरवाफा रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़वानी सऊदी अरबिया के खारजी वजीर अदी प्रिंस फैसल बिन फरहाद अल सऊद आविस बदल कुरबाफा में बदल कुरबुम कवानी राज्य को मेहर को हज्जदा मिहुंगे अदद नुवता हज कोटा इतुरुकुरु माकुलेगतु मुहिम मशवरात के कुरबाफा रईसुल जमहूरिया के वाहक फुलगा देगम के दमेदुगा उन्ना गाय गुणुम फाह कुरवा दिवे राज्य के तरगी सऊदी अरबिया मेदुकनु मेन्नति बेदेवम गिंदवा एही तरीका मट्टका एगम के सरकार शुक्र अदा कुरवी एफओ रईसुल जमहूरिया वनी ओमान के खारजी वजीर सैयद बिन हमद बिन हमूद अल बुसैदी आविस बदल कुरवाफा मि बदल कुरवुम का राज्य इतुरु एहितरि कंबेनुम वा दायरात का गुलेगतुं ओमान नायकु मशवरा कुरवी रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ फलस्तीन के रईस डॉक्टर महमूद अब्बास बदल कुरवी सितंबर माह के 23 वणदवहु मि बदल कुरवुमगा रईसुम वणी देगम कुಳಿಗೆ ಮಸಗೆ ಕುರವೇನೆ ದಾಯರಾತ का ಗುಳೆಗತು ಮಶ್ವರಾ ಕುರವಾಫಾ ಅದಿ देगम ಗೆ ಗುಳಂ ಇತರ ಬದಹಿ ಕುರವುಮ ಕುಳೆಗತುಂ ವಿಸ್ ದೆ ರईसुम ವणी ಮಶ್ವರಾ ಕುರವಾಫಾ मि बदल कुरवुम ಫೋ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಲೂಮಾತ್ ತೆವಮು ರईसुल ಜಮಹೂರಿಯಾ ವಿದಾಳವಿ ಫಲಸ್ತೀನು ಗೆ ಮಸಲಾಗ ದಿವೆಹಿ ಗೆ ಮೆದುಗ ಖಿಯಾಲ್ ತಫಾತುಮ ಮೆನ್ನೆಕ್ಕಮಶಾ ಕೊಮ್ ದಿವೆಸಕುವೆಸ್ ವणी ಫಲಸ್ತೀನಾ ಎಕುಕಮ Well, the Maldivian people are in full solidarity with the Palestinian people. We have the strongest support. Every single Maldivian supports the Palestinian people and its cause. So I had a meeting with the president and we talked about this. We expressed our fullest support in the cause and the right for the Palestinian people for an independent state. And the atrocities that's been going on, the crimes that's been carried out against the Palestinian people. So we talked about this, and the Maldives will always be fully supporting in every cause, everywhere we can. In the past also we did, and even now and even in the future we are ready to do whatever we can to support the Palestinian cause. So we don't have any other views in the Maldives. Every single person in the Maldives is fully with the Palestinian. ಅಲಿಫ್ತಾಲ್ಗ ಕೊರಿಯಾ ಸಮಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗತನೆಂಬೆ ವಿತಿಂವನ ಇಂಟರೆಕ್ಟಿವ್ ಡೈಲಾಗ್ ನಿಮ್ಮವಾಲೆ ಮಪ್ಪ ವಾಹ್ ಫುರ್ದಕಮ್ ರईसुल ಜಮಹೂರಿಯಾ ವಿದಾಳವಿ ಸಮಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗತನೆಂಬೆ ವಿತಿಂವನ ಇಂಟರೆಕ್ಟಿವ್ ಡೈಲಾಗ್ ಕೋಚಿಯಾ ಕುರೆವುಮಕಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಕಾನಮಿ ಫುಳಾಕುರುಮ ಲಿಬುಣು ಮುಹಿಮ್ ಫುರ್ಸತೆಕ್ಕಮ रईसुल जमहूरिया विदाळवी मि ಡೈಲಾಗ್ ಗೆ ರಿಯಾಸತ್ ಬೆಲೆಹೆಟ್ಟೋಮಕಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ನಂ ಬೈನ ಲಗ್ವಾಮಿ ಮುಜ್ತಮೋಗ ಫಾಹಗ ವೆಗೆನ್ ದಿಯುಮ ವೆಸ್ ಲಿಬುಣು ಮುಹಿಮ್ ಫುರ್ಸತೆಕ್ಕಮ ඉරාද පුරවිය ඒක නතීජරංගලවාන රාජ්‍යයන් මේ ඩිජිටලයිසේෂන් ಗ ಜುವಾನುನ್ನಂ ಅದಕ್ಕೆ ಫರಾತಕು මේ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಿ ಕುರಿಯಕ್ ಗೆಂದಂ ಬೇಣುವಾ ಕಂತತ್ತವುಗ ಎಹಿ ತೆರಿಕಂ ಹೋದುಮಾ ಮುಹಿಮ್ಮು ಏಕಿ ಫರಾತಕ ಅವರ್ಮೆನ್ನ ಗ್ಯಾಗುಳು ಮುಫದ್ದಲ್ ಲಿಬುಣು ವರಂ ಮುಹಿಮ್ಮು ಪುರಸತಕ ಬೇಕೆಂದೆ ಎಹಿಮ ಏಕಂ ಅವನ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣುವು रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़वानी पाकिस्तान के बोर्ड वजीर शहबाज शरीफा बदल कुरवाफा मि बदल कुरवुम का दबे फुरमनी व्यापार के दायराया तालीमा फतुर वेरिकमा देगोम के दमेदुका सीधा वायक दतुरतंग इतुरुकुरुम फदा देगोम के दमेदु इतुरा गुळुम बदहि कुडे विधाने दायरातका गुळेगतु मशवरा कुरवाफा मि बदल कुरवुम का पाकिस्तान के बोर्ड वजीर वनी दिवे राज्य फतुर वेरिकम के दायरा होदाफा वा कुरियनु तक तारीफ कुरवाफा रईसुल जमहूरिया अलिफ्ताल के आम मजलिस का तगरीर कुरेवी सितंबर माह के 26 वणदवहु अलिफ्ताल के आम मजलिस के मेंबर गांव गतुगा सते कनवदी हती मेंबर गांव हिमनेरु रईसुल जमहूरिया के तगरीर हिमन वडागती दिहवनागा एमि सरहद के लीडर के तेन तगरीर कुरेवी फुरतम लीडर
ರೆಸಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗ ತಗುರಿರುಗ ದುನಿಯೆಗೆ ಚಾಟಾಯಕು ಎಮನಿಕ್ ಪಾಣ ದೆಕ್ಕೆವಿ ಮಿಯದುಗೆ ನುರಖಾತರಿ ಹಾಲತು ಬೊಡತಿ ಮಸ್ಸಾತಕ್ಕೆ ಕುರಿಮತಿಫಾ ವೈರಸ್ ಬೈನ ಲಕ್ವಾಮೆ ಮುಜ್ತಮೈ ಒತಿ ಖಶಿಗೆಂಬ ಮಸಕತ್ತಕ್ಕೆ ಎನ್ನುಕೋ ಏಕಮ್ಮ ಅಳಾಣುಲಾಕಮ್ಮ ರೆಸಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ವಿದಾಳವಿ. I have a map here of the world with countries which are facing some sort of crisis in red. Do you see any countries in green who are not facing any crisis? Do you know why? Because we are all deep in the red. Humanity is in crisis, and in many cases it's man-made. ಫಲಸ್ತೀನುಗ ಮಸಲೆಂ ಅಲಿರುವಾಲವ್ವ ರೆಸಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾವನಿ ಯಹೂದಿನ್ ಗಜ್ಜಾಗ ಹಿಂಕಮುಂತಾ ಕತುಲ್ ಆಮು ಮಿಹಾರಂ ಹುಟ್ಟುವ ಫಲಸ್ತೀನುಗೆ ಮಿನಿವನ್ ದೌಲತೆ ಗಾಯಂ ಕೊ ದಿನುಮ ಮುಳಿ ದುನಿಯೆ ಗ್ವಾಲವ್ವಾಫ. We also believe that violation of a right by any country, large or small, rich or poor, with powerful friends or not, must not be tolerated. This is why the ongoing massacre, the genocide by Israel in Gaza is a travesty of justice and the international system. The repeated destruction of homes, hospitals, schools, humanitarian infrastructure, the repeated cycles of killing of men, women, children, babies, thousands upon thousands. The world is struggling to process the deaths of so many civilians in Gaza, and now Israel raids Lebanon, claiming hundreds more civilian lives there. Their cries haunt anyone with humanity. Their tears bitter our conscience. Israel's targeting of journalists, the eyes and ears of humanity, the killing of journalists, Palestinian journalists, Lebanese journalists, Al Jazeera journalists, the closure of Al Jazeera officers. How can we interpret this as anything other than brutal attempts to prevent the world from knowing about the crimes taking place? Israel must be held accountable for these acts of terrorism, for these violations of international law and UN resolutions. ರಾಜ್ಯ ಮನಿಕ್ಪಾಳ ಗೆಂಗುಳುವ ತಸವ್ವರ್ ವಿಸ್ವಾನಿ ಬೈನ ಲಕ್ವಾಮಿ ಮೈದಾನ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರಬಾಫ ರಾಜ್ಯ ಮಿನಿಮಂಕನ್ ಲಿಬುಣುತಾ ಹದ್ದಿಯ ಫಸಾರು ಫುರುಂ ದೇಹಾ ಸಾಳಿಸ್ ಫನ್ ಆಹಾರ ಫಾಹ ಕುರುಮ ತಯ್ಯಾರವ ಮುಂದಾಯರು ರಾಜ್ಯಂ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರಂ ಬೇನುವ ಅಮಾಸ್ತಂಗೆ ಭೂರಿಕಮ ವಿದಾಳವಿ. I took office as the President of Maldives last November, duty bound by the aspirations of my people, the same aspirations I hold dear to my heart, not just for the present, but for the future too. Today, I'm here at the United Nations with a vision of where I want to take my country. By 2040, I wish to see the Maldives as a full-fledged developed nation. A nation that commands respect, is relevant, and one that embodies resilience. A society that is inclusive and just. A country that exemplifies sustainability and democratic governance. ರೆಸಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜ್ವಾನಿ ಯುಎಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ USAIDಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಸಮಂತಾ ಪವಾಯ ವೆಸ್ ಬದ್ದಲ್ ಕುರವಾಫ ಮಿ ಬದ್ದಲ್ ಕುರವುಮ್ಕ USAIDಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ವನಿ ರಾಜ್ಯ ಹುಷಾಳಾಫಾವ ಮುಹಿಮ ಪ್ಲಾನ್ ತಕ ತಾರೀಫ್ ಕುರವಾಫ ಆದಿ ಮಿಫದ ತಫಾದು ಮಸಕೆತ್ತಹುಗ ಬಹವರುಮ USAID ಉನ್ ತಯ್ಯಾರು ಕಮ ಕಮನಾ ವಿದಾಳವಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗ ಪೇಪಾಲ್ಗೆ ಖಿದಮತ್ ಬೇನು ಕುರವೇನೆ ಮಗಫೈ ಕುರುಮಾ ಓಪನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ OPG ಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಕಂ ಹೋದುಮಕಿ ರೆಸಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ತರಕಿಗೆ ತಸವ್ವರ ವಾಗಿ ವೆರಿವೆದೆ ಕಂಕಮ ವಾಣೆ ಕಂ ಫಾಹ ಕುರವ ಮಿ ದಾಯಿರಂ ಹುರಿ ಫುರ್ಸತಕ ಮೆದವೆಸ್ ದೆಬೆ ಫುಳು ಮಶ್ವರಾ ಕುರೆವಿ. ರೆಸಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾವನಿ ಸಿಂಗಪೂರ್ಗೆ ಖಾರ್ಜಿ ವಜೀರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿವಿಯನ್ ಬಾಲಕ್ಸ್ ರಿಸ್ನಾಯವ್ಸ್ ಬದ್ದಲ್ ಕುರವಾಫ ಮಿ ಬದ್ದಲ್ ಕುರವುಮ್ಗ ವಾಹ ಕುಳದಕ್ಕಮ್ಮು ರೆಸಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾವನಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಂ ಇತರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಂ ಹೋದುಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಖಿದಮತ್ ಫುಡಾ ಕುರ್ಮಶ ಮೂಸುಮಂ ಅನ್ನ ನೇದವೆ ಬದಲ್ತಕು ನಕ್ಕಾತರುಮ ಕುಳಮುಂದ ಮಸಕೆತೋಗೆ ಮಾಲೂಮಾತು ಸಿಂಗಪೂರ್ಗೆ ಖಾರ್ಜಿ ವಜೀರ್ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರವಾಫ ಆದಿ ಆಮು ಬೋಹಿಯಾ ವೈಕಮ್ಗ ಫಣ್ಣಿ ಎಹಿತರಿ ಕಂಬೇನು ವಾ ಕಂಫಾಹ ಕುರವ್ವ ರಸ್ಮಾಲೇಕಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಿಮಾವೆಟ್ಟ ರಟ್ಟೆ ಸಿಟಿಯ ಕಂ ಹೆದುಮ ರಾಬವಾಫಾವ ಮಸಕೆತ್ತುಗೆ ಮಾಲೂಮಾತು ವಿಸ್ ಎಮನಿಕ್ ಫಾಣು ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರೆವಿ. ದ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಖಾರ್ಜಿ ವಜೀರ್ ಪೆನಿ ವೊನ್ಗಾಯ ರೆಸಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜ್ ಬದ್ದಲ್ ಕುರೆವಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೊಗೆ ಫನ್ಸ ವಿಸ್ವಣದವಹು
मी बदल कुरम का रईसुल जमहूरिया या खारिजी वजीर वनी सरहदी कतुन्ना बैनुल अक़वामी कतुन देगोम के गुलुंग इतुरा बधाई कुरे विदाने दायरा तक आगुले कतुन मशवरा कुरे वाफा एगतुन इंडिया कांडु के हम जहुमा सलामता मौसुमंगना बदल तक हेनुं हिमने खं फाहा कुरेवी मी बदल कुरम का रईसुल जमहूरिया या खारिजी वजीर देखे वाहफुलगा देगोम के खंबड़मुन तंग हल्ल कुरुमा गुलुंग बधाई कुरम के मुहिम कम के मच्छंग अल्जल वालेवी ಮೂಸುಮಂಗನ ಬದಲತಕ ಅಗುಳಿಗೆ ಖಾನುಗೆ ಲೊನುಗಣ ಉಫುಲ ಮುಂದಿಯುಮ ಅಗುಳೆಗತುಂ ಅಲಿಫ್ತಾಲುಗೆ ಆಮು ಮಜಿಲುಗೆ ಹವಾಸಾಗ ತೆರೆಂ ಬೇವಿ ಮತಿ ಫಂತಿಗೆ ಬದಲುಮುಗಾವೆಸ್ ರೈಸುಲ್ ಜಮಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯ್ಸ್ ಬೈರ ವಡಾಗೆ ವಾಹಕ ಫುರ್ದಕ್ಕೆವಿ ಮಿ ಬದಲುಮುಗಾ ಮೂಸುಮಂಗನ ಬದಲತಕ ಖಾನುಗೆ ಲೊನುಗಣ ಉಫುಲುಮುಗೆ ಮಸಲೆಂ ಅವಸ್ ಫಿಯವರ್ತಕಂ ಅಳುಮ ಬೈನ್ ಲಕ್ವಾಮಿ ಮುಜ್ತಮ ಗುಳಿಗೆ ಮಸಕೆ ಕುಡೆವುಮ ರೈಸುಲ್ ಜಮಹೂರಿಯಾ ಗುವಾಲೆವಿ ಅಧಿಕಾನುಗೆ ಲೊನುಗಣ ಉಫುಲುಮುಗೆ ಸಬಬುಂ ತರಗಿಯಂ ಹುರಸೆಳಿ ಇಕ್ಸೋದ ನುರಕ್ಕಾತ ಕುರುಮತಿ ವಮುಂದಾ ಕಮುಗ ಎಮನಿಕ ಫಾನು ವಿದಾಳುವಿ in our heritage, increasing and intensifying adverse weather and natural disasters, affecting in turn the well-being of our people, eroding our development gains and putting our economy at risk. Climate change and resulting sea level rise demands urgent, consistent and coordinated global action. Action that enhances the adaptive capacity of coastal communities and low-lying island states that are most susceptible. Let me outline 3 such actions. First, urgently increase the provision of and access to adaptation finance. Adaptation support has not caught up to the rate of climate degradation. We call to urgently address the imbalance between mitigation and adaptation. We urge to double adaptation financing. We ask to remove the tedious approval procedures and conditions to access finance and encourage financing on a needs basis. Without support towards our specific adaptation needs, the targets set out in the Paris Agreement and the 2030 Agenda cannot be achieved. We need political will and a coherent approach. A necessary first step is to incorporate the promise enshrined in the Antigua and Barbuda Agenda for Seeds into the international development and climate financing framework. Second, operationalize loss and damage fund. And third, transfer technology. We have the science, we have the knowledge, and we have the tools to combat climate change. ಯಾದ ಕೊನೆವೆ ಹಕತೆಯ ಗುಳೆಗತೊಂದು ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಂ ಬೇವಿ ಬದಲುಮುಗಾವೆಸ್ ರೈಸುಲ್ ಜಮಹೂರಿಯಾ ವನಿ ಬೈರವಡಾಗೆ ವಾಹಕ ಫುಳುದಕ್ಕವಾಫ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗ ಖಾನುಗೆ ಓಯನ್ ಹಕತೋ ಫೆದ್ದುಮಶಾ ಆ ಬಾವೆತ್ತುಗೆ ಯಾದ ಕೊನೆವೆ ಹಕತೋ ಫೆದ್ದುಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಹೋದ ಮುಂದಾಕ ರೈಸುಲ್ ಜಮಹೂರಿಯಾ ಇಲಾನ್ ಕುರೆಬಿ ಮಿ ಬದಲುಮುಗಾ ದೆಕ್ಕೆವಿ ವಾಹಕ ಫುಳುಗ ಮಿ ಗಿತುನು ದಿವೆಹಿನಕಿ ಮೋಸುಮಂಗನ ಬದಲುತಕ ಗುಳಿಗೆಂ ಕುಡಿಮತಿವ ಅನುರಕ್ಕಾತಕುನ್ ಸಲಾಮೆವುಮ ಅಮಿಲ್ಲ ವಜಂದು ಕೊದ್ದಾನೆ ಬೈನ್ನುಂಕಮಶಾ ಏಕಂಕಮು ಸಲಾಮೆವುಮ ಕುರವೆಂ ಹುರಿ ಮಸಕೆತ್ತ ಕುರುಮುಗಾ ದೆಮಿತಿ ಬೇನೆಕಮುಗಾ ರೈಸುಲ್ ಜಮಹೂರಿಯಾ ವಿದಾಳುವಿ. To put it all into context, the Maldives spent over $65 million on fuel imports in just the first quarter of this year. On average, we spend about 10% of our GDP on fuel every year. As part of the initiative to achieve our nationally determined contribution targets, we've operationalized a waste-to-energy system in Addu city. We are in the process of installing an additional 13 megawatts waste-energy system in Tilafushi. We've developed plans for low-carbon transportation systems with an emphasis on developing renewable energy-powered transport systems in the Maldives. We've also set an ambitious target to meet 35% of Maldives fishery sector's electricity needs from renewable sources, particularly focusing on the processing sector within the next 4 years. The Maldives fishery sector is already recognized as the world's most sustainable fishery. Our pole and line fishing method ensures virtually zero bycatch and no harm to endangered, threatened or protected species. रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ अलिफ्ताल सलामती मजलू के मती फंती के बदलुमगा बाहर वडाके वाहक बुड़दक्केवी सेप्टेंबर मोगे फंसविस फणतवहु
राज्य अलिफ तालुके मेंबर का विता 59 आहर वेफा वैरु रइसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ अलिफ तालुके सलामती मजलिहु का देखे विवाह का फुलकी राज्य के रईस को अलिफ तालुके सलामती मजलिहु का वाह फुल देखे भी फुरतम फहारु रइसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ विदालवी अलिफ तालफदा मल्टीलेटरल निजाम तक दुनिया कुरा इतुबार दुवाह के खुडम मुंदाकमा एग मैगंड सबबकी बोडते मसला तक गुलिगन सलामती मजदिहुं हरदना मसकते नुकुरा दिकम एमन फानु विदालवी अलिफ तालुके सलामती मजलिहु के दायमी मेंबरन लिफावा वीटो क्रुमगे बार वाला अलिफ तालुके सलामती मजलिहु के ओनिगंड मुहिम इस्लाह तक गिनोमबस रइसुल जमहूरिया गुवालेवी If the Security Council is not more flexible and agile in effectively responding to these new and emerging threats, it runs the risk of being buried in the dust. As countries take matters into their own hands, it will lead to more chaos and more conflict. To address this, the Council must listen to the people it serves, experts, civil society, regional bodies and individuals. I call for the establishment of a mechanism where people can provide the Council with innovative and real-time solutions. Let us trust the people we are elected to serve so that they too will trust us again. Madam President, the Maldives is a small country, but we are a proud member of the UN. As our first act after regaining our independence 59 years ago, we requested to join the UN. We have always placed our faith in the multilateral system and the United Nations. As a guarantor of our sovereignty, of our equality, we are not questioning the value of the UN. But because the Security Council acts on our behalf and we are obliged to accept and carry out decisions by the Council, we have a right to question its work and its methods. Talk is cheap. We deserve better than empty rhetoric and half-hearted gestures. We demand better. I thank you. दुनिया के में मतीफंती के यूनिवर्सिटी तक गतरेगा गुणालेवे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जियारा कुरावा यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ पब्लिक एंड इंटरनेशनल पॉलिसी के डीन्स लीडरशिप सीरीज का रइसुल जमहूरिया वनी तगरीर कुराबाफा एमन फान तगरीर का राज्य स्ट्रेटेजिक सरहद के गतुं राज्य नुफूज फोरम भारत को मसके खुराकमशा एकम राज्य गोती फुरिहम समाल वेगिंकम रइसुल जमहूरिया विदालवी हाल विदवयेगा राज्य अनमुदा बदौतकं अलरवालवम रइसुल जमहूरिया वनी राज्य के वाहक की तरगी वमुंदा गौमे के वाहक कमगा विदालवेफा. Now, some of you might wonder why a partnership between one of the smallest countries in the world and a superpower would be so important. Well, the answer lies in the changing tides in the Indian Ocean. The sea lines of communication in the Indian Ocean are crucial to global trade and energy security. So, anyone who would like to have a say and sway the balance of power in the Indian Ocean would find the Maldives an attractive place to influence. We in the Maldives are keenly aware of this. That's why during last year's presidential election, I made a pledge to uphold and strengthen the Maldives' sovereignty and independence. रइसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ बांग्लादेश के वगती सरकार के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साविस बनी बदल खुरबाफा मी बदल खुरबम का रइसुल जमहूरिया या चीफ एडवाइजर डॉक्टर यूनुस वनी देगम के दमेदुगा ओन्ना बदही गुणुम फाह खुरबा देगम के देदे फरदुन के मेदुगा ओन्ना गुणुमा मोसुमंग ना बदवत कंग हेनुमा खंडतका गुलिफावा इक्सोदी फुर्सतका देमेहटन विगोतेगा ए फुर्सतो के बेनु हिफुमा गुलेगतो मशवरा खुरबाफा रइसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ न्यूयॉर्क का हुन्ना गूगल के ऑफिया वनी जियारे कुराबाफा गूगल ऑफिया रइसुल जमहूरिया वडागेन्नोमुंग एमनिकफाना मरहबा विदालवी गूगल पब्लिक सेक्टर के सीईओ केरन देहत गूगल के ऑफिस बल्लवा लेवु मफो रइसुल जमहूरिया वनी गूगल के टीमा विस बदल कुराबाफा
mi baddal kurevumuga aamu khidmeta for kodinumuga artificial intelligence peenu kuruma digital literacy adi musumangana badawtaka viluntarikan eturu kurumuga data ge macca bina befawa hallutan hodum fada daira tahuga gulike masake kunuma gulegotun mashwara kurevi Rasul Jumhuriya Dr. Muhammad Muiz Ekwari Arabi Imarai UAE ke bod wazir ke naib adi khariji wazir Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan Viswani badal khurawafa mi badal khurawum ka Rasul Jumhuriya Dr. Muhammad Muizwani rajya ke miharu ke halata gulegotun maalumat wa rajya hitri kambenum wa dairata faah khurawafa මේගේ තුරුන් ඇමරිකානුගේ වාහකපුළුග ખાසගොතෙක්ග ඉක්තිසෝදි තරගියා ඉන්වෙස්ට්මන්ට් අදි සිහි දායිරාගේ කුරියරුම බේනුවා එහිතරිකම් ෆාහක කුරෙවි UAE බොඩු වසීරුගේ නෑබ අද ખાරජී වසීරු දෙකේ වාහකපුළුග රාජ්‍යයෙන් එහිතරිකම් ෆෝර් කොද්දවෙන් එක්කොම්මෙ දායිරා එකොම්වෙස් එහිතරිවුම UAE ඉන් තයාරන් එක්කමුගේ යගින් කන් දෙවි Rasul Jumhuriya Dr. Muhammad Muizwani New-Zealand ke bod wazir ke naib khariji wazir adi Minister of Racing Winston Peter Service badal khurabafa mi badal khurabumuga Rasul Jumhuriya ya bod wazir wani degawm ke dede fardun ke demeduga onna gulun hardana ko vefar hardana kunum fada degawm kuligin masake kuravidane daira ta kagulegotu mashwara khurabafa ಅಲಿಫ್ತಾಲುಗೆ ಆಮು ಮಜಿಲುಗೆ ಹದ್ದಿಹ ನೋವಣ ಬದ್ದಲುಮುಗ ಬಾರೆ ವಡಾಗತುಮ ಕುರೆವಿ ರಸ್ಮಿ ದತುಲುಫು ನಿಮ್ಮವಾಲೆವು ಮಫಹು ರಸೂಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜ್ ಅಮೆರಿಕಾಗ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಫುರಾ ವಡಾಗತಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೊಹಗೆ ಅಶಾವಿಸ್ ವಣದವಹು ಅಮೆರಿಕಾ ಕುರೆವಿ ದತುಲುಫುಗ ರಸೂಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜ್ ವಣಿ ಮುಹಿಮ ಮಾಲೂತಕಂ ಎತ ತಗುರಿರ್ತಕೆ ದೆವ್ವಾಫಾ ಅದಿ ಆಮು ಮಜಿಲುಗೆ ಬದ್ದಲುಮುಗೆ ಹವಾಸಾಗ ಕುರಿಯಗೆಂದಿಯ ಮುಹಿಮ್ಮು ಎತ ಬದ್ದಲುಮುಗೆ ರಿಯಾಸತುಗ ಕೋಚಿಯಾಗ ಹೈಸಿಯತು ಮಿಕ್ಫಾನವನಿ ಇಸ್ತೌರೆಂ ಅದ ಕುರವಾಫಾ ಹವಾಸಾ ಬದ್ದಲ್ ವಂತಹುಗ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ವಾಹಫುರ್ತಕ ತಗುರಿರ್ತ ಮ್ಯಾಗಣುಗತೆಗ ಅಮಾಜ್ ಕುರೆವಿ ಮೂಸುಮೆ ನೇದವೆ ಬದೌತ ಯಾದ ಕುಣವಿ ಹಕತ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಅದಿ ಇಕ್ತಿಸಾದಿ ಗೊಂಜಹುಂತಕ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಕುರುಂಫದ ಮೌಲೂತಕ अहन तिबेफुना में हिस्सा खोलदी रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ अलिफ तालुगे आम मजिदिहुगे हैद्दिहा नुवमन बदलमुगे बैरवडागतुमा अमेरिका कुरेबे दतुरुफुगे उस्सलिता तिबेफुना हमें मुहिम मालूमात के हिस्सा खोलदवन कमा उम्मीद खुरा कोमे का रईसुल जमहूरिया के मी दतुरुफुल वेगेंदिये तारीखी दतुरुफुलका राज्य अलिफ तालुगा मी भी फंसास नुआ हरदुगा तरेगा एम्मे हरकातरी आदि एम्मे बोड़ा राज्य कंकमुगा वकालात कुरे भी दतुरुफुलका मी दतुरुफुल वेगेंदिये कं खारजी दायरा के बेफुन फाह कुरवा शागवर कमाए को प्रोग्राम बेले बहुरिया बेफुना शुक्र दनमा वरंग उफावेर वगत कोलकन्यदे अस्सलाम वालेकुम दिवेहिंगे आडु दुनिया मी कवरेज गते देम अंगत बेफुना मी हिस्सा कोल्दी रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ अलिफ तालुगे आमु मजिदिहुगे बदल मुगा बैर वडागतु मकुरेवी दतुरुफुलुगे उस्सलिता आदे मुड़ी दतुरुफुलुगा हिंगादिया हुरिहा कमे अंत बेफुना देम मी हिस्सा कोल्दी मीगे तुरुमस मी कवरेज गते मीगे कुरी अंगणवाणी तिबेफुना हमें रईसुल जमहूरिया के मी दतुरुफुलु गते हिंगादिया मुहिम खंकमा गुलेगतुं तफसीली नजरकुम बदाला मिकमा गुलेगतुं राज्य एक दायरा तकुम फाह कोलेवे बेबेफुं वजीरुम वस आदि खारिजी दायरे फाह कोलेवे एक बेफुं मदरिको मालूमात हिस्सा कोलदाफा आदे मी कवरेज गते तिबेफुना हमें रईसुल जमहूरिया के मी दतुरुफुला गुले मुहिम गिना मालूमात के हिस्सा कोलदवन कम उम्मीद खुरा खास गोतेगा अलिफ तालुगा दिबे राज्य मिहातरंग अदा खुरमुंगा दौरा अलिफ तालुगा राज्य खुरमुंदा मुहिम मसकतु के तफसीर दिबे राज्य की कुड़ा गांव में नमस अलिफ तालुगा आडु हारू गांव में आदे खास गोतेगा तिमावशी का मसतका आदि मौसमी मसतोगा दिबे राज्य खुरमुंगा मसकते है कि उम्मीदी मसकते है कि अदे वरगिना मसकते के मिहातरंग कुरवा आदे मिहार मिजामतुगा मि मसकते इतुरु गियरुगा कुरियदा खां
خارجي دائرة التماوشي دائرة بيفونج واحدة إنجندية همه خارجي دائرة نينجا إتر معلوماتك سلامتي مجديها قولنا معلوماتك آمو مجديه كمعلومات سلامتي بيفونا هم يباني مي كفرج قترين حصة كل دافع مي حساب مي كفرج نما دافع مي وكبداني نما من قطون رئيس الجمهورية الافتاد آمو مجديه كان دبي تغوري بيفونا حصة كل دمو شغل كماية كفرج بلدبي أدي أدوس هوريها بيفونا شكر دنما بران وفاور وقت كل خنجتم والسلام عليكم. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mr. President, Mr. Secretary General, Assalamu alaikum and good afternoon. Mr. President, congratulations on the assumption of your presidency of the General Assembly. Our appreciation also to your predecessor for his strong leadership. We extend our gratitude to the Secretary General for his tireless efforts in steering the Secretariat. We gather here today at a delicate moment in the world history. Let's not mince our words today. Humanity is in deep trouble, facing an ever-growing list of crises: conflict, poverty, hunger, climate change, the wealth gap, the cost of living crisis, migration, occupation, opioid addiction. The list goes on and on and on. In fact, I have a map here of the world with countries which are facing some sort of crisis in red. Do you see any countries in green who are not facing any crisis? Do you know why? Because we are all deep in the red. Humanity is in crisis, and in many cases it's man-made. But we look the other way, continuing with business as usual. While the alarms are ringing, the band is still playing the same old tunes as the whole ship descends deeper and deeper into uncharted waters. We need nations united in harmony, not united nations in misery. These are crucial times for the world, important years for my country. In 2040, the Maldives will celebrate 75 years regaining its independence. 75 years as a sovereign nation. As we look forward to that milestone in our nation's life, what can we hope to achieve? What do we wish to accomplish? And is the world ready to play its part? I took office as the President of Maldives last November, duty-bound by the aspirations of my people. The same aspirations I hold dear to my heart, not just for the present, but for the future too. Today, I'm here at the United Nations with a vision of where I want to take my country. By 2040, I wish to see the Maldives as a full-fledged developed nation. A nation that commands respect, is relevant, and one that embodies resilience. A society that is inclusive and just. A country that exemplifies sustainability and democratic governance. Destiny is not mere fate. It is a consequence of the many choices we make, the many decisions we take, and the many hours we work. Becoming a developed nation may seem like a daunting task and a distant possibility, but I can tell you this, with a goal in sight and a plan in hand, it is achievable, because prevailing and even flourishing against formidable odds is nothing new for the Maldivians. In 1965, when we regained independence, we were among the poorest countries in the world. 1/3 of our population was illiterate. More than 1 out of every 10 babies were dying before their first birthday. We had no industries, barely any exports, and even fewer prospects. And in just 5 decades, we have reached upper middle income status, a feat we are incredibly proud of. I believe the Maldives can become a developed country by investing in the country's productive capacity and increasing its productivity.
by transforming our economy into one that is fully digitized and driven by artificial intelligence, and most importantly, by leveraging the natural beauty and marine resources of our country. Boosting productivity will be the key to economic transformation. This we will do by reforming and strengthening our institutions, increasing our state capacity, and leveraging the private sector. We will also identify and implement policies that support investments in key sectors, such as the digital economy. The Maldives has over 1,100 islands spread across 90,000 square kilometers. Enhancing digital connectivity is key to achieving inclusive development, mobilizing economic activity, and fostering a more diversified and resilient economy. We believe the future is intelligence-driven. This is why we are working towards a digital economy that can contribute up to 15% of our GDP by 2030. This can be achieved through investing in our ICT infrastructure. We are using and expanding artificial intelligence systems to deliver essential services such as healthcare, education, and social welfare. We are also delving into cutting-edge applications of 5G technology, using drones for medical supply, delivery, and implementing smart road systems, and using AI-enhanced technology for erosion detection and environmental monitoring. The transformation can be sustainable only if we transform our education and financial systems. We need to invest in digital literacy from a young age, to build a generation that can use artificial intelligence to enhance public service delivery, build new products, and successfully compete in the global digital economy. We need to bridge the digital divide within the country, including through improving data collection and utilization. We need to strengthen the regulatory frameworks, strengthening existing institutions, cultivating startup ecosystems, and providing the impetus for the future we envision. Becoming a developed country will also require fostering new industries. This is why we are also working on building a robust financial sector in the Maldives. With this in mind, in May this year, I set up the Development Bank of Maldives with a focus on improving and investing in economic diversification. The result we desire is inclusive development, where equality of access to opportunities is guaranteed, where women and young people are key players in development, not mere spectators, and where every Maldivian citizen has adequate housing. To support objectives, my government has launched $6.5 million loan facility. It's specifically for women entrepreneurs, of which 25% is allocated to those with disabilities. In the first phase, over 100 projects will be funded across 19 of the 20 atolls and Male, and across 21 business activities. I have also recently launched a Presidential Youth Advisory Board. This board will advise and inform me directly on the needs and views of young people. Inclusivity is at the heart of one of the most ambitious large-scale urban development projects in the country's history, Ras Male. This is my promise to the Maldivian people, a solution to alleviate the long-term housing crisis, an urban oasis where citizens can fully participate in all aspects of city life. Ras Male will utilize modular housing, leverage a state-of-the-art transportation system that is accessible to all. It will be developed as a climate-resilient and safe island. Tourism drives the Maldivian economy. My vision is to expand the tourism sector further. This means building complementary industries centered around innovation and creativity. This means more sustainable practices in construction, emphasizing the importance of green and sustainable tourism. We are also expanding our main international airport, our air connectivity, and the fleet of our national airline. These steps will support the expansion of the tourism sector and at the same time generate more revenue for the country. But tourism is also highly vulnerable to external shocks.
conflicts, calamities, and causes beyond our control can and have had far-reaching critical implications in the past. We need the international system to anticipate and address these threats. Threats such as armed conflicts, terrorism, violent extremism, transnational organized crime, climate change, ocean degradation, crimes that transcend national borders. Part of addressing these threats is to safeguard and protect people's fundamental rights. In 2015, the world came together to endorse humanity's fundamental rights by committing to the Sustainable Development Goals, or SDGs. But 6 years to the SDG deadline, we are only on track in less than a fifth of those targets. In June, this organization, the UN, issued a report saying the world is failing to deliver on Sustainable Development Goals. This week, we agreed on a pact for the future. But do we want this document, the pact, to go the same way as this one, the 2015 SDG commitments? I'm sorry, but we can't keep doing this. We can't keep meeting, talking, pledging, but not doing. We don't want these days to come back to haunt us. The days when we had a chance but not a will. We believe the best approach to protecting fundamental rights is to cultivate a culture of respect. This requires support. The Maldives has a good track record of treaty ratification, implementation, and reporting. We champion the right to environment because we are keenly aware of the consequences of environmental degradation. We also believe that violation of a right by any country, large or small, rich or poor, with powerful friends or not, must not be tolerated. This is why the ongoing massacre, the genocide by Israel in Gaza, is a travesty of justice and the international system. The repeated destruction of homes, hospitals, schools, humanitarian infrastructure, the repeated cycles of killing of men, women, children, babies, thousands upon thousands. The world is struggling to process the deaths of so many civilians in Gaza, and now Israel raids Lebanon, claiming hundreds more civilian lives there. Their cries haunt anyone with humanity. Their tears bitter our conscience. Israel's targeting of journalists, the eyes and ears of humanity, the killing of journalists, Palestinian journalists, Lebanese journalists, Al Jazeera journalists, the closure of Al Jazeera officers. How can we interpret this as anything other than brutal attempts to prevent the world from knowing about the crimes taking place? Israel must be held accountable for these acts of terrorism, for these violations of international law and UN resolutions. We must accept a sovereign and independent Palestinian state on the pre-1967 borders, with East Jerusalem as its capital. We welcome the decision to seat our brothers and sisters from Palestine with us here in the General Assembly for the first time, instead of behind us. Now we must ensure that Palestine becomes a full member of the UN. Mr. President, Mr. President, the Maldives is gearing up for an economic transformation that will change lives. But our policies can deliver the results only with sufficient international financial support. The Maldives has always taken ownership and responsibility for its own development. While we have received extensive support towards our development, we urge the multilateral development funds, banks, and bilateral donors to view us as your partners, not just as recipients of aid, to stop looking at our inherent vulnerabilities as limitations, to adopt tailor-made approaches which are mutually beneficial, to reduce the cost of borrowing, to make the financial system work for us, not penalize us, to make your terms flexible, your financing less rigid, to make your lending targeted, affordable, and responsible. Mr. President, climate change is the most serious threat to our world, the defining challenge of our generation. It's washing away decades of progress in mere minutes. It's diverting already depleted resources of long-term development to emergency relief and reconstruction, preventing countries from
adapting to climate impact. And the vicious cycle continues. The Maldives has always walked the talk. We are investing in renewable energy. Our goal is to have 33% of the country's electricity demand from renewable energy sources by 2028. On behalf of the Maldivian people, I implore you, do your part, act now. We must face the climate emergency head on with science, determination, and resources. The rich and emitting countries need to meet the financial pledges already made, especially on adaptation, where the financing gap continues to widen. As we work towards COP29, we must ensure the new goal on climate finance matches the level of climate action required. This means the new goal must go beyond the $100 billion. It must include as a minimum loss and damage response, mitigation and adaptation as sub-goals. One of the biggest victims of the climate crisis is the ocean. The Maldivian people and their livelihoods are dependent on the health and wealth of the ocean. We need to step up efforts to sustainably use and manage our ocean resources, address plastic pollution, conserve biodiversity, and protect endangered species. This morning, I ratified the Global Ocean Treaty. We urge you all to do the same. We urge you to do your part to address climate change, overcome pollution, and reverse biodiversity loss. The transformation the Maldives seeks cannot be achieved without an enabling global environment. Small countries like mine need a multilateral system that champions us and delivers for us. The United Nations is the epitome of the multilateral system. It is well positioned to promote sustainable development, to maintain peace and security, to promote and protect human rights, to enforce equality, the rule of law, inclusivity, and representativeness. But what we are witnessing is the opposite. Inability to stop climate change and environmental degradation, inability to stop war and genocide, inability to stop exploitation and suffering, inability to stop unequal representation. Hence, the United Nations needs reform and revitalization. It needs to be representative. The Maldives cannot and will not watch and stand idle while the multilateral system fails, because our development, our advancement, and our survival is tethered to the world. That's why the Maldives is seeking to get elected to the Economic and Social Council for the 2027 to 2029 term. We count on your support. If elected, the Maldives will strive to make the UN development system more relevant to our times, continuously recalibrating and adjusting, utilizing the latest science and evidence, listening to the variety of opinions and views. The United Nations must enforce its decisions across the UN system and at local level. The United Nations is only relevant when it makes a real difference in our lives. Mr. President, 59 years ago, the Maldives reached out to the United Nations as its first port in a sea of uncertainty. We came here to this great hall, seeking recognition, seeking a partner. We came to you as a poor and impoverished country, but with a vision of prosperity, a vision which we made great progress with your support. Today, once again, we come to you aiming higher, to reach further, and to do better, with a vision to make the Maldives a developed nation by 2040. For I believe development is destiny, and our destiny beckons towards a brighter future for the present and future generations. I thank you. අවුරුමෙන් එම්මෙන්නකි දිවසක වීති ෆහුරරි වා බයිකමුග අවුරුමෙන් ගබූල් කුරන් ජෙහෙවර බයිකන් ගබූල් කුරුම් එයි අවුරුමෙන් ගාසුමක් කම් යදවාම්බි දිවෙහින්ගේ මිනිවන් කමුගේ රැඩ්රොංගු අවුඩු දමානි වර ඵලකොෂ ඒ රැඩ්රොංගුගේ එතරයක හැම එව්වස් බයක වණුමුගේ හග්ගේ නෝන්නානේ එකම් කුරුමුගේ ෆුර්සතෙන්